So you see this is the global presence of Amazon. Can you see that 26 launched region, 84 availability zone? See, they are the number one in the world. Now see, this is their presence. These are the countries they have already set up their data center. Now, once we'll be going here, you'll see the Ohio region. See, in Ohio region, they're having a data centers. So we are creating all those data center there. In Asia Pacific, they also having in Mumbai. They have. If you go for Asia Pacific, let's see Jakarta, Mumbai. Can you see that in Mumbai? So if your data center is there in Mumbai, you are from Mumbai. So or your all the services and everything in Mumbai. So definitely you can select this and you can create here. All right. So if your data center is very close to you, so your reachability will be more. Okay. Your latency will be less. Latency means to reach to the destination server, how long or how much time it is taking. So that is called latency. Correct. So that kind of that kind of thing. So now we have seen that our instances is ready here. Okay. How you will check? We'll go here. So we'll be selecting this and we will be click here and click connect. So to connect that instance, EC2 instance connect, that is one option is there. Session manager, this is one also option is there. SSH, this is also another option is there. And then EC2 console also one of the option is there. Now if you click here, now if you connect, in top of that your browser itself, the console is going to open. Now you see we have got our console. This the console is ready here. Just a moment. You'll go here. So this is the way, one of the way we'll do it. Connecting instances. So it's saying our network, we have created VPCs. So this is the available VPC that we have. We have created couple of VPC, but only one VPC is showing up. Okay, just a moment. We have created security group also. This is our security group. This is our Linux Spy, that is one of the security group. No problem. So let's do one thing. We'll go here again. Now, can you see that this is one of that VPCs here, Linux Spy. So this Linux Spy VPC will be, if you go here and you see inbound details and outbound details, every details has been, can you see that SSH and another details we have mentioned here, correct? So these VPC details will be assigned to the instances. This very instance, if you see the network details of this VPC. VPC I'm talking about again. What is that? It's nothing but it's a network for the virtual world. In Amazon term, that is a term from Amazon. Okay. Now if you see here, this is the VPC is here. So in this is the default VPC. So we need to change it. So we can do that. Okay. While we are creating the instances.
So we can change it. Okay, this is the storage by default storage which is there, so it is already assigned. So once we'll be going network, and if you click on edit, now you will be come up here in the down. So this is that current details that we have, VPC, subnet and all. We'll be click on this. And we supposed to edit this because this is the default one and we want to connect with the Linux Pi, the another VPC that we have created. Just a moment. Just a moment. Make this. Let me make this instance stop first. It's stopping. Then we'll once it stop, then we'll try to change the network default to that VPC we have created here, Linux Pi. Can you see that? So we'll be doing that one. Just a moment. And you see we have made it allow and all. So this is our instance. We will change it. It's not allowing me. Why? Okay, so we can you see that instance has been stopped. This is the VPC ID. Key pair is linux.1. VPC ID is here. Public DNS is here. Network interface that which is connected here. This one is analyzer which is going to check that whether is your network is smooth or not. Type of route table we have already. We have 4 subnets here. We have 2 VPCs. If you see here that we have created, is the NAT gateway we have not created. Now instances. This is the subnet that we have already created. This is the subnet. We already discussed about subnet. So now we will be going our VPC. We'll be going to our EC2 now. This is our EC2 engine. So in our EC2 engine, we have these instances. Okay, it is stopped now if you see. And we need to work in this VPC ID. We need to change it to the other one, like which we have created. We have VPC, we will select this. Can you see that we have selected now? And that's all. Then we'll be going to instances and we'll refresh. Now once we select, you will come here and network. You will be able to see we have connected now with Linux Pi, the VPC we have connected. So we will be going here, start the instance now.
So can you see that instance state is pending? That means we are turning off now. So very soon it will be showing it is running. Wait for a while. Okay, so it is showing it is up now. Let's connect. So this is a public IP they have. Now for SSH client, in case you want to connect, you can copy this one. Now you can go to your putty that I was talking about. Now you'll be going here SSH. This is auth, and you will be installing this Linux ppy1. You will go here, browse, and this is the latest one that we have copied. Then you will be going here in session, you copy, and then you try to connect. Now it should give you one prompt. If it is giving some error, you will do again, because so many key we have downloaded. Maybe I forgot, like, which key we are using, so we will delete. So you guys also have a revision again, like how to do, since it is everything available there. So we will be able to do it very soon. Just a moment. Okay. So guys, first let me to ask you guys are fine with VPCs? VPC কি জিনিস ওটা বোঝা গেছে সবাই? স্যার এটা তো স্যার মানে এখন দেখে নিলাম স্যার, এটা স্যার একটু পরে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। মানে আপনি যেভাবে করলেন, আমার এই আপনার ইউটিউবের এটা পেয়ে গেলে, আগে লিঙ্কটা পেয়ে গেলে, তাহলে আমরা একটুখানি স্যার পরে তাহলে ব্যাপারটাকে একটুখানি নিজেরা করতে পারছি কিনা একটু স্যার তাহলে দেখে নেবো ভিপিসিটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি একটা জিনিস করছি। ভিপিসি মানে একটা ভার্চুয়াল একটা এনভায়রনমেন্ট যেটা আমরা ক্রিয়েট করছি। নেটওয়ার্ক ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, যেটা দিয়ে আমরা বলছি যে এই নেটওয়ার্কের সাথেই শুধুমাত্র আমরা কমিউনিকেট করব। আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্সেস, মানে যেটা আমার সিস্টেমটা চলছে সেটাই হচ্ছে আমার ইনস্ট্যান্সেস। তো আমি কি করছি না, আরেকবার ডিলিট করেই আবার একবার করছি। এই দেখুন, এটা হচ্ছে আমার সিকিউরিটি গ্রুপ, আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি। শুধু ডিফল্ট সিকিউরিটি গ্রুপটাই রয়েছে। আর এখানে আমাদের দুটো মানে ভিপিসি বানিয়েছিলাম, একটা যে লিনাক্স পাই বলে। তো ওই ভিপিসিস গুলোটা ভিপিসিস ওকে আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি। এই যে নেটওয়ার্কটাই আমরা বানিয়েছিলাম লিনাক্স পাই বলে, তো এটাকেও আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি একদম। নাও ডিলিট ভিপিসি। তো name, we will delete this Linux file. VPC ID to delete. Okay. It's saying, we are still using this PC2. Now our instances. See, instances was running, so that's why it was not allowing us to delete this. তো পুরো জিনিসটা যেটা হচ্ছে কি, ইনস্ট্যান্স মানে কি একটা ভার্চুয়াল মেশিন, যেটা সার্ভার হতে পারে, লিনাক্স সার্ভার হতে পারে, উইন্ডোজ সার্ভার হতে পারে। এবার ভিপিসি মানে কি, যেটা থ্রু দিয়ে আমরা কানেক্ট করব, মানে একটা নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করা, সেটাই হচ্ছে আমাদের ভিপিসি।
আর ইনস্ট্যান্স এগুলো সব যেগুলো আমরা ক্রিয়েট করছি এগুলো একটা হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন। So let this one get down. Yeah, now it's, can you see that it has been deleted? Now we'll be going here VPC. Now you will refresh it and we will be able to delete now. Delete VPC. We'll copy, give this VPC ID. Will be deleted. No problem. So now from the scratch, guys, we are doing again one more time to create the VPC. একটা নেটওয়ার্ক আমরা বানাচ্ছি যেটা দিয়ে সার্ভারগুলোকে কানেক্ট করা হবে। তো once we'll how you will be going to create the VPC from the step 1, এই যে সার্চ বাটন আছে আমরা ওখানে যাব, গিয়ে ক্লিক করব VPC। এটা কি আইসোলেটেড? স্যার একটুখানি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি। স্যার আমি আপনাকে একটুখানি স্যার স্ক্রিনের একটা ছবি দেখাচ্ছি। আমি স্যার আপনার ওই আরডিপি ক্লায়েন্টটাকে ডাউনলোড করেছি, কিন্তু ওখানে আপনার জয়েন করতে গেলে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড ব্যাপারটা চাইছে। তো আমার তো স্যার আমার কম্পিউটারে তো কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া নেই, তাহলে মানে কিভাবে ওটা আমি করব? আচ্ছা স্যার, আপনি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করবেন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, প্রথমে আপনি ব্রাউজারে যান। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আপনাকে ওটাকে করে দেখিয়ে দেবো। একবার আপনাকে করে দেখাচ্ছি। প্রথমে উইন্ডোজটা করে দেখাচ্ছি, আপনি বুঝে যাবেন এক্ষুনি। দেখুন এটা, ওটা খুব ইজি। হ্যাঁ দেখুন, প্রথমে আমরা কি করছি, এখানে একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করব। এটাকে আমি রিফ্রেশ করলাম একবার। এই যে আমরা প্রথমে গেলাম ইনস্ট্যান্সে, এই লঞ্চ ইনস্ট্যান্স আছে, মানে এই ইনস্ট্যান্সে যাওয়ার আপনি প্রথমে লগইন করলেন আপনার ইয়েটাকে। ধরুন আপনি লগইন করেছেন প্রথমে, ঠিক আছে। এখানে আমরা গেলাম, গিয়ে লিখলাম অ্যামাজন, কারেক্ট, আর AWS, কারেক্ট। এটাকে আমরা কি করছি, একদম শুরু থেকেই আমরা করছি। আমি এখানে সাইন ইন করলাম। সাইন ইন করার পরে এই পেজটা আসলো, ঠিক আছে স্যার। তারপরে এখানে আসার পরে আমরা কি করে লিখবো, EC2, যেখানে আমরা ভার্চুয়াল সার্ভার গুলো বানাচ্ছি। আমি এখানে গেলাম, গিয়ে আমি কি করব না, আমি দেখবো কি আমার কোনো ইনস্ট্যান্স বানানো আছে কিনা। দেখলাম কি there is no instance created already, I have deleted everything, so this one also will go very soon. We'll click here, terminate instance, terminate. So very soon this also will go. Now what we want to create, let's say we want to launch one instance, যেটা আপনি করেছেন। ধরুন আপনি একটা উইন্ডোজ সার্ভার বানাতে চাইছেন, তো আপনি নাম দিয়েছেন উইন্ডোজ 5, এটা আপনি দিয়েছেন। তারপরে আপনি এখানে একটা নাম দিয়েছেন ইমেজ, এটা হচ্ছে আপনার উইন্ডোজ সার্ভার, আপনি সিলেক্ট করেছেন। করার পরে ফিট ইয়ার আপনি চেক করে নিয়েছেন, এখানে এটা গিয়ে কি পেয়ার আপনি বানিয়েছেন, উইন্ডোজ উইন 5 বলে আপনি এটা ক্রিয়েট করেছেন। এইটা ডাউনলোড হয়ে গেছে, কারেক্ট স্যার। তারপরে আপনি এনিওয়্যার টু এনিওয়্যার এগুলো করে দিয়েছেন, 30 GB, নো প্রবলেম, এভরিথিং ডান, উই গন। বাট আমরা এখানে কোনো নেটওয়ার্ক স্পেশালাইজ করিনি। আজকের নেটওয়ার্কটা কিভাবে করতে হবে সেটাই দেখাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে VPC। যাই হোক, আগে আমরা এটা আগে করে নিই, তো দেন উই আর কামিং। নাও সি, ফাইবার একটা, আর তারপরে আপনাকে কানেক্ট করে দেখাচ্ছি যে yes এসে গেছে। তো we will go here and try to connect. তো যখন আমরা কানেক্ট করতে চাইবো, দেখুন স্যার আপনার এখানে আসছে RDP ক্লায়েন্ট, রাইট স্যার। তো ধরুন আপনি, হ্যাঁ আপনি ডাউনলোড করলেন এই যে আর ডেস্কটপ ফাইল করেছেন, এই যে আপনার ডেস্কটপ ফাইলটা। তারপরে দেখবেন যে এখানে পাসওয়ার্ডটা, এখানে একটা পাসওয়ার্ড বলে নিচে আছে গেট পাসওয়ার্ড, এখানে আপনি ক্লিক করলেন। তো গেট পাসওয়ার্ডে যখন ক্লিক করবেন, আচ্ছা ওয়েট আফটার 4 minutes লঞ্চিং দ্য ইনস্ট্যান্স বিফোর
নো প্রবলেম। তো এই গেট পাসওয়ার্ডটা আপনি যখন করবেন, তারপরে এই যে winpy.pem বলে একটা ফাইল আপনারা ডাউনলোড করেছি স্যার, ওটাকে আপলোড করলেই তারপরে ওরা দেবে একটা পাসওয়ার্ড। আর এটা দেখবেন স্যার এখন এটা যে নেটওয়ার্কে চলছে ওটা হচ্ছে ডিফল্ট নেটওয়ার্কে চলছে। ডিফল্ট মানে আমরা ওটা কনফিগার করিনি। এবার যখন আমরা ভিপিসি করব মানে আমরাই কাস্টমাইজ করছি কোন নেটওয়ার্কে এই ইনস্ট্যান্স গুলো চলবে। আচ্ছা, তো নাও we will be going here, let's say instances, Windows Pi, will connect RDP client, get password. It's another province. স্যার আমার আপনার এই যেগুলো আপনি স্টেপ গুলো দেখাচ্ছেন সেটা আমার হয়ে গেছে, মানে আরটিপি ক্লায়েন্টটাও আমার আর কি কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে গেছে। ডাউনলোড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনাকে হ্যাঁ ওই কিন্তু পাসওয়ার্ডটা কিভাবে আপনি কানেক্ট করবেন সেটাই আমি জাস্ট দেখাচ্ছি। এই যে আপনি ওকে এখানে গেলেন তো, যাওয়ার পরে এই যে গেট পাসওয়ার্ড এবং আমি যখন ক্লিক করব, গেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করার পরেই এই যে এই ফাইল নিচে আছে না স্যার, হ্যাঁ winpy.pem, এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাকে আপলোড করার পরে ডিক্রিপ্ট করতে হবে। এটা একটা এনক্রিপ্টেড ফাইল। তো ওটা ডিক্রিপ্ট করলেই পাসওয়ার্ডটা নিচে দেখাবে। ওইটাই আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাকে দেখাতে চাইছি। ওইটা আমরা হ্যাঁ যখন ওইটাই যখন আমরা ওই দেওয়ার পরে ডিক্রিপ্ট পাসওয়ার্ডটা নিচে একটা বড় পাসওয়ার্ড দেবে। তারপরে আপনি যখন এই যে ক্লায়েন্টটাকে কানেক্ট করবেন তো, এই ক্লায়েন্টটাকে কানেক্ট করার পরে এই দেখুন এটা কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে পাসওয়ার্ডটা চাইবে, ওই পাসওয়ার্ডটা কোনটা? না, এই এর মধ্যে এইটাকে ডিক্রিপ্ট করার পরে যে ডিটেইলসটা দেখাবে, মানে যে পাসওয়ার্ডটা দেবে সেটাই হচ্ছে এইটার পাসওয়ার্ড। ও তো এটা হ্যাঁ, ওইটাই আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। মানে এটা ৪ মিনিট বলছে যে ক্রিয়েট করার ৪ মিনিট পর্যন্ত ওয়েট করতে। তো দেন উই ক্যান ডু ইট। তো নো প্রবলেম। আমি জাস্ট ক্রিয়েট করলাম এখনই। তো কানেক্ট যখন করছি, RDP তে যাচ্ছি। এটার আমার গেট পাসওয়ার্ড, হ্যাঁ, এবার এসে গেছে। দেখেছেন স্যার? এবারে বলছে তো এই ব্রাউজ ইউর কি পেয়ার। তো আমাদের কি পেয়ারের নাম কি? winpy.pem। আপনি এখানে ক্লিক করলেন। ক্লিক করার পরেই যখন আপনি ডাউনলোডে যাবেন, দেখুন winpy.pem। তো নাও ইউল ক্লিক হিয়ার। একবার আপনি নিচে চলে যাবেন স্যার, দেখেছেন ডিক্রিপ্ট পাসওয়ার্ড স্যার, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, যখনই আপনি ডিক্রিপ্ট পাসওয়ার্ড করে দেবেন, দেখুন আপনার পাসওয়ার্ড চলে এসেছে এখানে। এইবার আপনি কি করলেন, এই যে উইন্ডোজ এই সিস্টেমটাকে কানেক্ট করছেন, আর তারপরে আপনি এই পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছেন, দেখুন এই পাসওয়ার্ডটা, আর সাথে সাথে দেখবেন আপনার সিস্টেমটা কানেক্ট হয়ে আছে। এই দেখুন, ঠিক আছে স্যার? ওকে স্যার, আমি ট্রাই করে নিচ্ছি আমার নিজেরটা। হ্যাঁ, আপনি ওটা একবার করুন, এক্ষুনি কানেক্ট হয়ে যাবে। তো কোনো চাপ নেই। তো এটা সবাই যে কেউ করতে পারে এটা। এর মধ্যে আপনি এবার পাই চালান, কোনো কিছুই চালান, যখনই ইচ্ছা আপনি এটা করতে পারেন। এক্ষুনি আপনার পুরো সার্ভার সবকিছুই রেডি হয়ে যাবে। এটা জাস্ট অন দ্য ওয়ে টু গো। আই মিন যখনই চাইবেন দেখুন আপনার সার্ভার রেডি। আর এটার মধ্যে নেটওয়ার্কও দিয়ে দিলাম। সবকিছুই হয়ে গেল। আর এই সার্ভারটার মধ্যে গিয়ে আপনি যদি চেক করেন এর কনফিগারেশন কি আছে। তো you will just go here. You'll go in this. হ্যাঁ স্যার আমারটা এবার হয়েছে। Great sir. Fantastic. তো এইটার মধ্যে স্যার একটা জিনিস নোটিস করেছেন যে আপনি যখন কানেক্ট করছেন, এই যে ধরুন আপনার ইনস্ট্যান্সটা,
ইনস্ট্যান্সের মধ্যে যে নেটওয়ার্ক, ওই নেটওয়ার্কটা হচ্ছে ডিফল্ট নেটওয়ার্ক, মানে আমরা এটার মধ্যে কোনো কনফিগারেশন করিনি। কিন্তু কোম্পানিতে কি হয়, দে হ্যাভ দেয়ার সেপারেট, বিকজ দে হ্যাভ সেট আপ না, ওদের নিজেদের তো ফায়ারওয়াল রয়েছে, নিজেদের ডেটা সেন্টার রয়েছে, তো ওটার সাথে যখন কমিউনিকেট করাবে বা কোনো কিছুই করবে, তো তখন দে হ্যাভ টু হ্যাভ দেয়ার ওন নেটওয়ার্ক। ওই নেটওয়ার্কটাকে আমরা যখন কনফিগার করবো, সরি, ওই নেটওয়ার্কটা আমরা যখন কনফিগার করব, তখন সেটাকে বলবে ভিপিসি, ওইটাকে বলা হবে ভিপিসি। তো এই ভিপিসিটাই আমরা এখন করছি। যদি আমরা গিয়ে দেখি, আপনাদের একবার একটা ডকুমেন্টের লিঙ্ক ও পাঠিয়ে দেবো আজকে, ডক্স ডট এডব্লিউএস, এই দেখো এখানে গেলেন, ঠিক আছে, ডক্স ডট এডব্লিউএস। তো এখানে গেলেই আপনি সবকিছুই পেয়ে যাবেন। ধরুন আমি এখানে গিয়ে সার্চ করছি ভিপিসি, ভিপিসি জিনিসটা কি? এটা এদের অফিসিয়াল সাইট, যেটা দিয়ে সবকিছুই পেয়ে যাবেন। দেখুন ভিপিসি কত ধরনের, এভি, এখানে সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। আর এটা সাইন ইন করে নিলেই আরো ভালো হয়, তো ইউ উইল গেট অল দ্যাট ডেটা। ভিপিসি, লেটস সে কনফিগারেশন। তো আপনি গিয়ে যদি এখন এখানে চেক করেন, so you will be able to see every single thing. See, networking, VPC configuration, AWS, Lambda. So you will see each and everything here, how you will configure. Now if you want to see that VPC architecture, so it will be showing you that VPC design. Okay, architecture part maybe it's not available here. Now see, scalable virtual network. Okay, now it's given that architecture here. So how it will be the cost, pricing calculator and everything. So if you go here, pricing calculator, how AWS charge, so you can check it. Let's say you go here, Amazon API gateway, Amazon Athena, MySQL compatible, like every single thing, Amazon basket, Amazon Cognito, so many types of service are there, and how it will be charging. So basically currently you guys are doing that is free tier. Free tier, it will, for 1 year there will be no charge. So the way we have shown you to create that account, you have to create that, that's all. Okay, so now I'm trying to stop this Windows, and I wanted to create that another machine which is Linux, and I want to connect with the VPC. Okay, so we are starting from the beginning to create VPC. Guys, have a look here. We'll go here and connect VPC. So this is the new VPC we are creating, and VPC name we will give. Let's say we are giving here my test VPC. This is the name of the VPC. Now it's asking CIDR manual input, IPAM CIDR block. So if you select that IPAM pool, there will be one pool is there. If you select CIDR block, so you can go here, CIDR block 10.0.0.0/24. This is the block, I mean subnet you have to create. So that we have created here the subnet.
So just now today we have discussed what is subnet, what is network, and what is subnetwork. Now there is a one key is there, my test VPC. So let it be like that, and you create the VPC. Now see, this is your CID error has been created, and you have, this is your new VPC. So just refresh and you filter VPC. You can see two of the VPC is there. My test VPC is there. Can you see that? This is my test VPC. Correct. After creating VPC, we have to put some security over that. That is called security group. So there is a plenty of security groups are there. Now you will create one security group. That security group we are giving my test HG. That is security group. What all description will be doing? Allow SSH. So we want that SSH to be allowed. Now we will be going here, custom IP pool is TCP, port range is which port we want to allow. Let's say we want to first do all TCP anywhere, and another rule we want to make SSH and from anywhere. Okay, now this is default. Okay, we can give here my test HG 0, and this one my test HG is the rule we have created. After that, outbound traffic, it is as it is. We are just leaving. We are not doing anything there. Now see, once you'll be going here, you can see that my test VPC, we have created one VPC. If you click here, all that, what all changes we have made, you can see. We have made it all TCP. Everything will be pingable. Very beginning, we already discussed that we have a port number 0265,535, and SSH means secure cell, so that port number is 22. So we have made that. And then if you see, this is that my test HG, this is the one of the security group has been connected, and this is the VPC ID. In case you want to edit outbound rule, you want to manage something, you will be go to action and you can edit that option is here. Now your VPCs, see, these are the my test VPC. Currently it is connected. Correct. So what we will be doing now, the VPC has been connected and configured. So we will be going here EC2. Why? Because we want to connect one Linux instance. So these are the instance was available. Okay. So one of them we have terminated, another Windows is stopped. We want to create one more. I'm giving the name my test Linux Pi. That is the name of the system. We are selecting Ubuntu here. Now, when you'll be coming, generate a key pair, or let's go with new key pair, and we want to connect with PPK, and we want to give there my test Linux. Now I'm creating the key pair here, and it's been downloaded. Once we'll be going network, you see security group and selecting existing things, it will be coming here. Now if you click on edit, and then you will be seen in VPC here. How you will go? You will go there. Can you see that my test VPC we have selected? What was the subnet? Create a new subnet if you click.
So this is your VPC ID, my test VPC. This is that subnet that we have. If you want to create new subnet, you will do it here, but we are not going to create any new subnet here. So subnet, we can do here one thing, 192.160, sorry, 10.0.0.0/24. There is a subnet. Just a moment, let me create. So we'll be going here, my test VPC, and my test subnet. Availability zone means which my test subnet, let's say one. I can create multiple subnet. So this is one of the subnet. So I'm giving Ohio 2 years selecting, and CIDR blog I'm giving here 19, sorry. So name already I have given here. So we are creating. Let's get created. Done. So we'll be come up here. Now, once you refresh, see, can you see that subnet came automatically? Now, auto assign IP, you can make it enable. Now, select existing. Just now we have created security group already. So yeah, can you see that? We have created another security group. Let me refresh this browser. So if I refresh, it will go. No problem. Let me do it. This is my test VPC. This is the VPC has been selected. Auto assign. Now if I go create here, select security group. We don't want default. We have created one security group already. If you see here, we already create a security group. This is the security group. So security group name is my test SG security group. Can you see here? My test SG. So this one we want to put it here, but it yet to come. It is coming the default one. Okay, maybe after creating we can change that security group. So this is the default SSH, and this is that. No problem. After creating this one, so you will be after creating the instance, we can change it. Now we'll refresh here. Can you see that? My Linux test py, we are creating another instance here. Correct? So once we'll select here, and we will be going to security. Now this is the default security is there. Let's edit this. Let's see if we can edit it. Because you have seen it, we was not able to change that one because in a drop down box it was not showing up. Okay, so this is your Linux. Now let's go to the security. This is that security group default. Let's check action. So all traffic allowed and everything is fine. Okay, this is all traffic.
no problem. So permission one, this is security group. I was trying like this security group will be my test security group. That's the group I wanted to enable, but it takes some time to come up. Yeah, if you see here, security group, my test HG. This one I just we have created that policy here. I wanted to map one with this the new instance that we have created. No problem. So this is that our new instances will be available here. EC2, EC2. So our instance is running now. Yes. So this is our new instance. We will go here and let's connect. We will click here. We will connect. Make sure the instance network setting configure EC2 configure network access. Yeah, we have made it very well. Um, this is the IP address. Session manager, SSH client, EC2 console. Yeah, this is the instance ID. Mhm. My test HG is here. We made that all the rules here on all of this. We made the subnets also. Yeah, can you see that? This is our subnet 1024. This is our security groups. Okay. Now we will be going to our instances. Let me go here, our instance. This is the instance that we have. We have 3 instances here. So this one is running. We'll go here. After going here, we will try to change that default security group. This is the security group which is default, but we need to change it. We need to change it, and we have to put the my security group, but edit option also not showing up here. This is the VPC ID. My test VPC. Okay. Just sake of testing purpose, I'm creating another one. Just to understand, like what is wrong there. Test one. It just in 5 minutes will we make it ready.
So now new one we have created the test one. This one. This is also Linux. It is signing, showing pending. So we'll be very clear like why we was not able to edit. Maybe I'm using free tier, so that's what they're not allowing me to edit or something. So I will check this. Just waiting this test one to come up. Just give me a moment. Yeah. So you'll go here. You will connect. Let's connect through this. Let's connect. Yes. Can you see that? It is coming up. So once you go here and give the command sudo, then I. This is your Linux. Okay, Linux few things let me tell you. So this dollar symbol, that means this is the user mode. You don't have any rights to do something. And once you'll be going to the hash mode, that means you become in a root. Suppose you want to create one user here. So how you will be creating here? Add or user add, let's say Cisco. So user has been created. How you will check? vi/etc. Now shift and G you will type. Can you see that user has been created? Cisco is the user we have created here. Now you have to come out from here. Colon WQ. T will be come up from here. Now you want to go to the user switch. Okay, you want to give the password for Cisco. So command is passwd and then user Cisco. Now it's asking to set the password. How you will set? Let's say password I'm giving admin at 123. It will ask to confirm admin at 123. We have set the password. Now what we will do? Su switch user Cisco. It is we are in Cisco. How you will do? pwd present working directory. Okay. So now you want to come out from here. Just put exit. You come from here. So you know that how to create the user. So then you have to check that IP address and all. So you just give the command if config if config. So when you are telling going to if config, so it's telling like to run this you have to install the package, this one. So how you'll be doing? Apt install net tools. See, all the tools are getting installed. Now we give the command if config, we'll be able to see the IP address. You see, this is that IP address that we have 172.31 and then 28.92. Okay, this is the IP we have. Now the same machine, if you want to connect with the Linux, so how you will do? You go here in this. Now go SSH, go authentication, browse the test ppk we have copied. Now you come up here and then go to the session and you can copy the session ID. Let me try with the IP 172.31.28.92. Let me see whether I can connect.
Okay. So if you check here, let's say in Linux, their things are completely different. It is not like Windows. See, there will be no graphical stuff and all. So everything you have to do with the command. Let's say you want to see that system processor info, like how will be check cat proc CPU info. It will be showing you processor info. See which processor it is connected. Can you see that? It's a Intel Xeon processor is connected because it's a server. Now see how many bits and all those. If you want to check how much memory has been set here, then you give that command MEMINFO. Okay. Now you want to check that. Let's say you want to create a folder. So you'll give that command mkdir, and then you can give the name. Let's say John. See, user has been created. How you will be checking this? That folder has been created. ls. Can you see that? John is created. Let's say you want to create a file. So create that file. You can create cat. Let's say Juniper, or you can create a file with some command called cat is the command that used. Okay, now you have to see this ls minus a. You can see all the hidden folder, right? So cat is that command it basically used for some things. Now there is another console called Vim. So this is one of the editor. You can go there and edit anything. Let's say this is a text editor. So you can go here I for insert. You can type something. Let's say all is well. Okay, you want to come out from here. You give it escape. Shift colon WQ. Okay, so no file name it is saying. Okay, so we can do one thing. Colon WQ. Not an editor. Last right change since add to override. Okay. So see, this is this is how your Linux is, and we are in Linux editor now. Okay. So you will go here, sudo, then I again will be going here, and which time with the what kind of ID it is. Now see, we having a root having all the rights to connect. All right. So let's try with this. Okay, so this is the details. I hope you guys got it. Now let's say you want to install Python. So how we'll be doing? Sudo apt get install. You want to see all those Python. Can you see that? Python automation, Python, every single things you can check it from here. Okay. So let me see what are the Python. Okay, Python 3. So we'll say this
we will check that Python 3 account service. Okay, sudo command it is not giving us to run. And let's give this. Sudo, sorry, sudo apt get installed. Okay, so let's do one thing. Already it seems it's installed. How you will check? Sudo first apt get update. Let me update first. This was. Now if you give the double tap, so it will be showing you that any prompt is left or not. We are giving command sudo apt get upgrade. Invalid operation. Because if you check that the command is speaking sudo apt get update and upgrade. Um, let's say update. Okay, let me write Python 3. Yes, it's already installed if you see here. And update also is being done probably. So now let's say um, let me check x equal to 1 and x. Yeah, is picking up. Can you see that? Now, in all the libraries that you need to install or something, so you will be going to one page. Let's say Ubuntu. Ubuntu SC Pi. You'll be going here. So how you will be doing installation ACI Pi, Science Pi over here. So all those will be there. Can you see that? This is that code that you can run there to install it. Sorry, here it is. Yeah. So you come here, quit, or you can do exit. Yes. Now you run this. Oh, okay. We are not able to copy. So you can put here Python mpip install user, and once you'll give the script, so after that you will be able to install those. You can, no, it's not allowing me to copy outside. So once you'll be give this one, so immediately all the packages, Science Pi and all those you will be able to install. Now you want to, before that, as I told you yesterday, you want to install NumPy. Okay, install NumPy in Ubuntu. How you'll be doing? You'll go here. So NumPy installation, you will be able to find it here. Python 3, and then you will be able to run the command. Okay. Sudo apt get python numpy. This is the command. So this command we was giving, it was not picking. Let's see, we will try again. Sudo apt get install numpy.
Python numpy. Python in UI. So anyways, that means it's been already updated. So that's what it is giving this error, whatever. So all those package has been installed here. So in case you want to run this in Linux, so you can run that. Python and everything is already there. So how you will be going here? Just go there, Python 3, and give enter. That's all. Everything is going to work. Let's say x equal to 1, y equal to 2. Now print x plus y. It's coming. So that means everything is working here. So now we will check whether it is string value is taking or not. X equal to y equal to sorry, print y. Yeah, it's working. So all those packages been installed already. So your all that scientific library and everything is already installed here. So guys, I think you are very clear now how to run in this Linux. So in case you are installing in your system Linux and you want to install, so first you can give that command sudo apt get. You want to exit, you can exit from here, creating user and all those that also you can do. So df minus h, so it will be showing you how much partition storage that you are using it. Now if you give this command called init, init, init 0, so it should be turn off the machine. So that package is not installed, it is showing. So if you give that power off, so it will be turn off the machine. Let me refresh. Yeah, so system is turn off. You'll go here and you can check the instance. So it is stopping. Can you see that test one that we have created? So everything you can run on command. So any question, guys? Anybody having any question? So we have learned that how to create systems over AWS. We have learned how to create Windows. We have learned how to create Linux. We have learned how to create VPC. We have learned how to run and execute commands on Python. We have learned about that Python library. We have learned about Python repositories, Python module, and we have learned about PyCharm, how to install and how to write code on PyCharm. We also learn like how we'll be learning Python in Linux and how to run the commands and every single thing. So guys, let me know like if you have some question today, and we will be meeting last week. Coming week. So I will let you know if I'm traveling in Egypt. I supposed to travel.
So if I'm not reaching on time, I will let you know on in advance. Okay. I was there in Benin. Just 2 days back, I came Nigeria again. So I supposed to travel Egypt weekend. So I will let you know if the time is matching, not matching. I will update in advance. Okay. So that's the thing. Okay. So guys, can you tell me like anybody having any issue, anything you want to discuss? So you can create the Linux machine and everything uh, over the cloud, correct? No problem, right? So guys, are you there? Any questions? Okay. So next session that we are going to do, the things we are going to do, that is GitHub. You will be downloading the code from GitHub. Okay, and we try to work on it. So anybody want to say something? Okay. And yesterday, there maybe attendance was left. So maybe somebody will share that like attendance link. So you guys give your attendance before you leave, maybe. So any question, guys, or we should close today? Okay, guys, have a good time then.